Son. Allô. Son. Son. One. Son. Ouvre ton téléphone, tu passes la page. Allô. Son. Bienvenue au stade à Madouaïdjo à l'occasion de la première journée de cette phase retour.
Première journée de la phase retour, autrement dit 14e journée, qui va opposer le Cotonsport de Garoua, autrement dit la Colombe du Dja, au coton culteur de Septentrion de Garoua, plus précisément. On va rappeler qu'ils en seront à leur 17e confrontation entre les deux équipes. La dernière date de janvier dernier, dans le cadre du match aller. Et les cotonculteurs faisaient donc 0 but partout à un jet de pierre d'ici. Que dis-je, à Garoua. Et aujourd'hui, elles en sont là. Un match qui a commencé il y a quelques temps, il y a à peine 4 minutes. Et évidemment, dans ces conditions, la cellule de communication de Cotonsport de Garoua met les petits plats dans les grands. Avec moi à la base comme consultant et surtout Armstrong qui amènera sa patte en langue de Shakespeare. Et on espère de bon augure, lui et moi et les techniciens, pour amener le Cotonsport de Garoua à partir de Yaoundé avec 3 points dans sa JBCA. On se rend à l'évidence quand même que cette équipe de Cotonsport commence à prendre le dessus, commence à mettre le pied sur le ballon, même si là, le ballon est récupéré. Ça joue bien quand même, hein, la température est super clémente. Et on se rend à l'évidence que les deux sélections, autrement dit les deux équipes, ont envie de produire du jeu, ont envie de faire quelque chose de sympa. La fin du championnat s'annonçant très haletante avec le Cotonsport de Garoua en l'état, qui a 25 points, peut espérer aller chercher quelque chose de bien en fin de saison. Good afternoon, Emmanuel. Good afternoon to all the viewers of Cotonsport en temps réel 1986. You are welcome to this match day 14 encounter between COLOMBE1 and Cotonsport of Garoua. COLOMBE1, one-time champion of Cameroon. Cotonsport of Garoua, 18 times champion of the Élite 1 championship. We are talking here about the giants of the championship against the recent giants of the championship. We are already into the 5th minute of play as Cotonsport of Garoua builds up play from their own half through Fadil. Plays out with Thierry Avama, the very young but energetic defender from the training center of Cotonsport. Mangele controls, he plays a back pass to Avama. Avama plays forward towards Cyril Dutum still controlling. He plays a short one towards Emga. Interception there by Amidou Hamza. Hamza out to Mbelek. A shot there blocked by Harrison Ford Njonkep. And a clearance by Mbelek. A throw in for Cotonsport of Garoua in Colombe's own half. As we're going through the statistic books, rightly said, Cotonsport of Garoua, 18 times champion. But before this is the second game here today. In the first encounter, Dynamo FC of Douala beat AS Fortuna on their home turf by 3-1 with 2 penalties scored by Jules Manco. In other scores, Canon of Yaoundé beat Stade Rennais out there in Melon by 1-0. It's 1 for Aigle Royal de la Menoir and 0 for Unisport of Bafang. 0-0 in Bamenda between Victoria United and PWT Bamenda, and it's still 0-0 in the first half of the encounter between Aigle du Mungo and Gazelle FA of Garoua. Back onto the field of action. A throw in by Mbelek. Header there by Captain Randy Tungwe. Interception by Avama, who plays with his goalkeeper Marcelin Babi. Marcelin Babi, who has kept 4 clean sheets already this season. Cotonsport build up play. Interception there by Hamza. Hamza still in control. A throw in now for Colombe, rapidly executed by Njuma Ikose. Brice Sinju out to Nsang Melima in the Jan Labo division of the South region of Cameroon. And it is still 0 for Colombe, 0 for Cotonsport, while we follow the first corner kick in the 9 minutes of action, executed by Issa Fadil.
Fadil, header, clearance by Mbelek. Avama fails to pick up that one. The pass forward, intercepted. Mangele in midfield. He beats one man, gives a pass to Thierry Aluku. Aluku back to his goalkeeper, Maxime Mbabi. Mbabi with the long ball forward. Straight to Edouard Sombang. A peculiarity between these two goalkeepers, they have been both with the indomitable Lions of Cameroon. Maxime Mbabi and equally Edouard Sombang, who was recently at the Africa Cup of Nations. Edouard Sombang was a market value on transfer market of $75,000. His value increased after him being included during the 2025 AFCON out there in Morocco. Back into the field of action, Amidou Hamza for Colombe. He slides, Danasabe picks it up, Danasabe moving forward, a pass from Danasabe. Interception there by Robin Nyege, former player of Fevazu. Randy in midfield. Back to Foku. Foku in midfield now with Polari Chike. Chike back to Foku. Colombe still controlling, but in their own half. Foku. The ball goes out of action. It will be a throw-in for Colombe. Emmanuel, in the first minutes of action, we've had a balanced game, but Cotonsport is already pressing. Absolument, vous faites bien de le mentionner, Armstrong. C'est ce Cotonsport de Gawa qui semble mettre le pied sur le ballon, comme je disais tantôt. En termes d'occasion de but, quand même, en termes de possession, le Cotonsport de Gawa prend un léger dessus, mais on sait que dans le football, Armstrong, on peut avoir le ballon 90% des fois. On peut l'avoir, on peut le conserver, mais il faut marquer. C'est ce qu'il faut faire, alors que le Coton, il y a quelques minutes, aurait dû scorer. Superbe centre, justement, de la droite vers la gauche, mais qui malheureusement n'a rien produit. Et là-dessus, quand même, hein, cette équipe de Colombe veut sortir la tête de l'Armstrong. On espère justement pour le Cotonsport de Gawa qu'à force de forger, comme on dit, ils finiront par marquer, ils finiront par rompre. Definitely, Emmanuel, we have about 5,000 spectators here this afternoon. It's just one section of the stadium that was granted. It's a 40,000 capacity stadium. Here at the Amadou Ahidjo Stadium, which recently was host to games like the Africa Cup of Nations 2021 and equally the CHAN in 2020. Colombe, Brice Sinju, Randy forward, Eyango Prizo, Eyango face to beat Siridu Tum. A clearance from him. The ball goes forward. Mbelek picks it up for Colombe. A long ball from Randy. Unfortunately, he meets no one in the violet shirts of Sang Melima, of Ja Alobo. He meets the guys from Cotonsport. Cotonsport in their last game beat Gazelle out there in Garwa, while Colombe, wide watch for Vazu out here in Yaoundé by 4-0. Mbabi in control. A peculiarity, Emmanuel, between the two teams, they don't have their main coaches on the bench. While a foul there against Cotonsport. A foul on Randy. Randy lies on the green turf and requires medical attention. As the medics get onto the emblematic captain of Colombe. So far, we've had one chance for Cotonsport and none yet for Colombe, but it's still 0-0. Absolument, Amson, mais là-dessus, on se rend à l'évidence qu'il y a un joueur de Colombe du Dja qui est couché. Eh bien, ils sont allés en un duel justement et il s'est mal réceptionné. On espère que ce ne sera pas grave pour lui, Armstrong. Heureusement que là-dessus, les techniciens, j'allais dire, l'équipe médicale de Colombe, tout de suite rentre sur l'aire de jeu pour lui apporter assistance. On espère pour lui justement qu'il pourra poursuivre la rencontre. Rappelons somme toute, Armstrong, qu'on en est
à la 14e journée, autrement dit à la première journée de la phase retour. On rappelait maintenant les positions respectives des deux équipes qui se rencontrent. Colombe 20 points, 5e Cotonsport de Garoua 2e 25 points. 17e rencontre hein, justement pour 3 victoires pour Colombe, 8 matchs nuls et 5 victoires pour le Cotonsport de Garoua. 17e rencontre justement qui se joue depuis un quart d'heure. On espère qu'elle va produire un résultat escompté pour surtout le Cotonsport de Garoua. On l'a pas dit assez, mon cher Armstrong, mais on se rend à l'évidence que c'est Marcelin Babi qui est dans les buts, l'ancien international camerounais, vous le rappeliez, alors qu'au banc de touche, il y a l'autre international tchadien, Gade Alabatman, qui certainement rentre de la phase, on va le dire comme ça, internationale avec les Sao. Marcelin Babi qui a quand même fait de superbes matchs. Même si je vais le dire comme ça, peut-être je vais me faire marcher dessus. J'aurais une préférence quand même pour Alain Alabatman, compte tenu de son gabarit, compte tenu de son expérience. Mais après, Marcelin également s'est assuré. Et jusque-là, vous le rappeliez, 4 clean sheets et il continue d'assurer à la 16e minute de jeu, mon cher Armstrong. Definitely, if Coach David Pagou and his assistants picked all options today on Marcelin Babi, it's because they count on him. Mangele, quick turn in midfield, he plays out to Dawai, but the ball rolls out of action. It is a throw in for Colombe. Kazimi Foku with a long one forward, header there by Dawai. Amadou Aijo in control. Emmanuel, one thing this afternoon, Amadou Aijo is playing at the Amadou Aijo Stadium. Amadou Aijo, who has 3 goals already this season for Cotonsport Garoua, one of the top scorers for the Cotonites. Kazimi Foku with a long throw. Now Njumai Kose turns on himself, plays with Bayene. Etienne Amadou Aijo picks it up in midfield. Mangele, and that's a foul. A foul against Kazimi Foku. And it's Cotonsport attacking now. Dana Sabe, a shot from Dana Sabe. It goes wide. It was mixed reactions here at the Amadou Aijo Stadium. While Cotonsport fans were expecting a goal, the fans of Colombe were already crying. We know how quick this gentleman is, one of the products of Cotonsport Academy, that is Dana Sabe Tanko, who has 2 goals already this season for the first team. The ball forward, Thierry Aluku, and that's a back pass from Dawai to his goalkeeper. Clearance by Dawai forward. Dawai, another product of Cotonsport Academy. Bayene controls. A pass from me, interception there by Avama. A long ball from Babi. Cyril controls. Cyril was the armband for Cotonsport. He plays with the young Avama. Avama, even at his age of 17, is not afraid to be adventurous in his game. He picks up the ball, assesses his options. But unfortunately on this one, it goes straight to the opponent. Edouard Sombang with a long throw forward, almost like former goalkeeper of Cotonsport Garoua, Suleiman Wamidou, and the pass, a younger Priso! It goes wide. Assistant referee put his flag up and indicates, says it's an offside situation, but even without an offside situation, it wasn't a goal. Ouais, tout à fait. Heureusement que là-dessus, l'assistant numéro 2 lève son drapeau. Très bon alignement. La défense Cotonsport Garoua, on va le dire comme ça, mais attention, attention, méfiance avec ces passes dans le dos, justement, quand la défense ne s'aligne pas bien. Mais là-dessus, heureusement, ils ont eu de la baraka, justement, les défenseurs de
Cotonsport de Garoua. Ils ont fait un super job en s'alignant comme il se doit. Mais attention, attention. C'est des aliments à éviter, surtout quand ils sont limite. Même si là-dessus, c'était une bonne chose. Mais enfin, l'attaquant de de Colombe, même s'il reçoit le ballon en position illicite, ne parvient pas à le cadrer. Attention quand même. Méfiance là-dessus. Je pense qu'ils se doivent de se régler. Vous rappelez les 4 clean sheets. Vous rappeliez l'important. There by the boys from Garoua as the build-up play again. Amadou Aijo, he loses in midfield. Eyango Prizo picks it up. Amidou Hamza, Chico. The ball rolls over to Marcel Mbabi, who calms the game. He calmly picks it up, plays the ball forward. Mangele in control. Mangele, a short one from him in midfield with Emga to Cyril. A back pass to Avama. Cotonsport still controls. Interception there by Eyango Prizo. A long one from him to Brice Sinju. And assistant referee Tirike Mbeng says it's an offside situation against Colombe. J'espère, mon cher Armstrong, que les attaquants de Cotonsport de Garoua ne vont pas regretter ces occasions de vendanger, ces occasions de rater. Parce que sur l'action de tout à l'heure, à mon avis, s'il pique ce ballon, c'est vrai que son bras également libyen. Il sort à propos là-dessus. Ce qu'on porte comme un super gardien. Mais normalement, c'est des ballons qui doivent finir au fond, Armstrong. Sinon, attention justement à la correction derrière. Mais c'est bien. Sauf que là, il faut faire attention avec cette équipe de Colombe qui, par à coup, peut se retrouver très facilement dans les buts. Autant dire dans la défense de Cotonsport de Garoua, Armstrong. Definitely, because it's end-to-end stuff here. One mistake by the other could be corrected by his opponent. And right now, it is the first corner kick for Colombe. 22 minutes of action. I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6 players of Colombe. The ball comes in. Marcel Mbabi. Majestic intervention. Dana Sabe against Randy Tungwe. Dana Sabe moving forward with the ball in Colombe's own half now. Dana Sabe has 2 men to beat, assessing his options. He plays back to his captain, Cyril Ndotum. Fadi Isal plays out wide with Dawai Frederic. A back pass to Thierry Aluku, former player of Colombe. He's playing against his former team this afternoon. Marcel Mbabi assessing his options. He goes with a low ball in midfield, plays with Mangele. Mangele beats Hamza. Mangele moving forward. He plays out to Harrison Ford Jonkep. Jonkep still in control. Jonkep. Good interception there by Casimir Foku. And he gives a second corner kick for Cotonsport in this game. Corner kick that will be executed by the set piece specialist for Cotonsport of Garoua, Fadi Issa Fadil, well, another player from Cotonsport's academy. Fadi Issa, he has 5 teammates to target in the penalty area. He comes in, header there by Robert Nyege, and will be a throw-in for Cotonsport, still in Colombe's own half. Mangele with Dawai, a cross from Dawai. The ball goes out of action. It will be a 5.5 meter spot kick. Amadou Aijo for Cotonsport, interception there by Yango Prizo. Dana Sabe, Chike for Colombe, clearance there by Yango, a crossing from Dana Sabe, interception by Hamza. Nyege clears his zone, header by Frederic Dawai.
It's already 25 minutes of action here in Yaoundé. No goal for Cotonsport, no goal for Colombe. Mangele wins the header. Avama Jimmy. Thierry Luku turns on himself, plays the pass forward, interception there by Hamidou Hamza. Hamza with Edouard Sombang. Sombang will make the switch from PWD of Amanda to Colombe this season. A long one from him. Header there by Cyril. Chico picks it up. He plays in Mbelek. Mbelek to Eyango Prizo. Good pressing for Cotonsport Garoua as Danasabe picks it up for Cotonsport. He plays the long one forward towards Emga. Nyege intercepts, heads the ball back to his goalkeeper, Edouard Sombang. Sombang assessing his options. He goes long. Ball in midfield. Header there by Fadisa. Now Njumai Kose, former player of Isle of Hope Academy, out there in Limbe. Mangele strong in midfield. Cyril picks it up. Crossing from Juma, intercepted there by Cyril Moutoum. So Avama to Cyril Doutoum. The ball back with Avama. Avama plays a diagonal pass to Tialuku. Cotonsport through Harrison Ford moving forward. Harrison Ford, and that's a save by Edouard Sombang. His third save already in this first half. Emmanuel. Un arrêt de Sombang, on va le dire comme ça, le gardien international, dont on rappelait la présence il y a quelques semaines, quelques mois du côté du ballon dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là-dessus, les Coton-Cutters, encore une fois, ils n'ont pas fait le job, ils n'ont pas été cliniques, évidemment le ballon il est cadré, mais on doit faire quand même une frappe assez puissante, comme qui dirait, pour espérer tromper le gardien de but. Et quand on est Sombang, justement, compte tenu de son prédigué d'international camerounais participant avec les gens à la CAN au Maroc, évidemment, il commence à engraisser son nom et surtout il a une autre stature justement, et quand vous êtes face à un gardien comme ça, on doit s'appliquer, on doit mettre justement tous les ingrédients pour le tromper. Ça ne s'est pas fait malheureusement. Une occasion à mon avis qui aurait pu produire autre chose. On n'en est pas là. On espère, hein, je l'ai dit, et absolument vous connaissez le foot également, tous ceux qui nous regardent du côté du Septentrion, que ce soit en Galbidier, que ce soit à Yélois également, dans la ville de Garoua et même ailleurs, savent de manière pertinente que dans le foot justement, quand on a blessé la bête, normalement on doit l'achever. Et quand on la laisse pour mort, généralement pour mort, comme qui dirait, après elle peut se remettre de ses blessures justement et revenir vous achever vous. Donc c'est un peu la morale en réalité, c'est ce qu'on doit retenir justement, alors qu'on joue la 30e minute quasiment ici au stade Amadou Ahidjo, le stade qui fait office de théâtre de cette rencontre qui oppose le Colombe à Cotonsport de Garoua. Encore quelque chose que les entraîneurs n'aiment pas trop, quand on conserve le ballon comme ça, mon cher Armstrong, ça ne plaît pas aux entraîneurs, et puis ça permet pas justement de faire avancer le jeu. Alors que cette équipe de Colombe la récupère, je marque là-dessus, il y aura certainement une position pas sympa, mais là, le gardien de Cotonsport de Garoua, Marcelin Babi, sort comme un libéro pour mettre ce ballon
hors de l'aire de jeu. Attention, attention, vigilance, vigilance côté Cotonsport de Garoua. Et c'est certaines actions justement qu'on n'a pas envie de voir, justement se produire sur le terrain, c'est-à-dire conserver le ballon un peu de manière, j'ai envie de dire, gratuite. Normalement, quand on conserve, on doit produire du jeu, Armstrong. Bonne défense là. Attention, attention, Armstrong. On espère que les cotonculteurs vont rectifier le tir, surtout de manière offensive, parce qu'en l'état, défensivement quand même, ils tiennent le coup jusqu'à la 31e minute. That's 1 minute of action here. We still await the first goal. Dumai Kose beats Dawai, cross from him. Interception there by Tira Luku. A cross now from and a header. Marcelin Babi. The referee says it's an offside situation. Tira Luku. Mbabi moves forward with the ball. A short one to Thierry Aluku. Aluku with his partner in defense, Avama Ndutun. Avama with a long ball forward towards Mangele. And it is an offside situation against Cotonsport. Mangele, Melek on the green turf, requiring medical attention. Vous parlez de Mangele alors qu'il y a un joueur de la Colombe qui est sur l'aire de jeu certainement touché dans ce duel-là. Oh, Mangele Armstrong, quel joueur justement quand on sait qu'il y a 2 saisons, il nous venait quasiment de la 3e division. Eh bien, il s'est tout de suite adapté à la 1re division. Et quelle adaptation au Cotonsport de Garoua. Et il a quelque chose de particulier, Armstrong, c'est que c'est la mise en évidence du dépassement de fonction Mangele. Il peut être à la récupération, il peut être au début et à la conclusion. C'est une sorte de forêt en miniature. Mais il fait un super bien, un très grand bien au Cotonsport de Garoua. Et quasiment à chaque fois qu'il est là, le Cotonsport de Garoua se comporte différemment. Il était de bon aloi justement que, parce que vous parliez tout à l'heure de Mangele qui a réceptionné ce ballon de manière illicite, c'est-à-dire en position de hors-jeu, mais que nous en parlions, que je mette l'accent sur lui, l'exemple type même justement du dépassement de fonction, alors que Cyril Doumtoumou également fait une superbe production, superbe. Le capitaine de Cotonsport de Garoua aujourd'hui devrait-on rappeler Armstrong, si vous en avez convenance, à les auditeurs avec, que cette équipe de Cotonsport de Garoua était exemptée de recrutement. Alors on va dire chapeau quand même. Est-ce que se comporter comme ça avec les joueurs, certains joueurs de l'édition dernière et certains sortis tout droit du centre de formation, ça il faut le faire. On espère justement ils vont continuer comme ça, en espérant que ce soir, que ça se passe super bien pour eux. Au stade Amadou Ahidjo, dont vous rappeliez un des joueurs de Cotonsport de Garoua qui joue dans un stade, mon cher Armstrong, qui porte son nom. Amadou Ahidjo is his name. And it is Colombe attacking now. Brice Sinju. A young Prisa with the ball. Majestic intervention there by goalkeeper Marcelin Babi, who keeps Cotonsport still in action. He made himself big in front of a younger Priso. He made himself very big in front of a younger Priso who fails to score for Colombe. It's still 0 for both sides. Dana Sabe now for Cotonsport Garoua. A cross from Dana Sabe. Intervention there by Edouard Sombang. This is why these two goalkeepers have been called up to the notable lands of Cameroon. We can see how much impact they have on the game. Mangele in control. A pass from Mangele to Amadou Ahidjo. Mangele picks it up for Cotonsport Garoua. Mangele moving forward. A shot from Mangele. Interception there by the defense of Colombe. Colombe moving forward through Etienne Bayere. Still in control. A forward pass to Juma Ikosa. A cross from Juma. Interception there by Thierry Aluku. Still Juma. He plays out. And Randy in control. Randy
Randy plays out wide. A long ball forward. Randy was expecting a penalty kick there, but the referee waved it off. Ouais, là-dessus, l'arbitre était quasiment à 1 mètre de l'action. Heureusement même, hein, il a peut-être clément l'arbitre là-dessus, il peut mettre carton jaune pour simulation, mais ça n'est pas le cas. Mais c'est aussi sympa justement d'arbitrer comme ça. D'être un bon psychologue, peut-être en mettant carton jaune, ça peut gâter le match, ça peut permettre à l'attaquant de la Colombe de sortir du match progressivement. Il le ramène à l'autre tout simplement verbalement. Il y a 2 minutes en fond. Quel arrêt de Marcelin Babi, mais après, j'ai bien aimé l'arrêt de Marcelin Babi, on va certainement le revoir quand on va débriefer, mais surtout aussi l'attitude des défenseurs qui n'ont pas permis à l'attaquant d'avoir un superbe angle justement pour enrouler son ballon. C'est aussi ça, la magnanimité justement des défenseurs quand ils supplient le gardien et Marcelin Babi, tel un félin justement, sont quasiment sur les pieds du gardien pour empêcher justement que ce ballon n'arrive au fond de ses filets. Superbe action de part et d'autre, défensivement, surtout côté Cotonsport de Garoua. Les défenseurs qui ne donnent pas d'angle et surtout Marcelin Babi qui s'affronte à propos pour éviter au Cotonsport de Garoua à la 36e minute d'être mené ici au stade Amadou Ahidjo. Même si là-dessus il y a une erreur, heureusement. Le 1-2 ne fonctionne pas. Attention, attention à ce genre d'erreur. Autant je magnifie la défense de Cotonsport de Garoua, autant elle doit faire attention justement et assurer les passes parce que c'est le mauvais côté justement de l'aire de jeu défensivement. Et quand on n'assure pas les passes, ça peut être dangereux, surtout pour vous, quand vous concédez des buts bêtes comme ça. 9 minutes before halftime, both teams yet to score, while Cotonsport's defense looks a little bit shaky with 2 good actions squandered by the forwards of COLOMBE1. Harrison forward with Roger Emga. Emga plays out wide to Dan Asabe. Asabe back to Emga. Emga turns on himself, plays in midfield with Fadil Issa. Issa to Avama. Avama wide to Cyril. Cyril still controls. Amadou Ahidjo picks it up. Avama back to his goalkeeper. Marcelin Babi. Babi. Aluku with Mangele out to Avama. It's a throw in for Cotonsport. Avama controls, plays with his goalkeeper. The match which has dropped in its intensity. But the ball forward now towards Roger Emga. Emga, we made the switch from Star Arena to Cotonsport. Beautiful play by Colombe from their own half. A long one from goalkeeper Sombang, header there by Dawai. Randy Chike plays with Mbelek. Mbelek still controls. He plays with Nyege. A long one from him towards Kazimi Foku. Juma Ikose controls. Juma with Hamidu Hamza beats one man, plays the pass in midfield. Unfortunately, picked up there by Issa Fadil. Cyril with a long one forward, header there by Hamza. Ball won there, and it is the midfield battle there won by Colombe. Randy plays the ball forward. It's Dana Sabe who comes back defending for Cotonsport. Marcelin Babi plays a short one with Avama. Asabe, he misses out. It's been a little bit scrappy. 5 minutes before halftime.
Avamia with a long one. And it's gone out of action. It is a throw in for Colombe. Nyege controls. Plays back with his goalkeeper. Edouard Sombang with his full defenseman. Amiru Hamza back to Sombang to Nyege. Patient beat up play there by Colombe. Cotonsport that picks it up. Cyril Doutoum. Cyril Mangele in midfield for Cotonsport. Mangele, former player of Kaimang of Douala. Fari Issa to his goalkeeper Mbabi plays a short one to Avama. Avama has one man to beat. He beats him, plays a diagonal ball towards Harrison Ford Jonkep. Jonkep fails to keep the ball in action. Hamza in midfield with Chike to Kazimi Foku on. Harrison Ford now with Mangele. Mangele gives a pass out wide to Cyril. A cross from Cyril, interception there by Eyango Prizo. Throw in. Mangele. A cross from Mangele, interception there by Randy Isafadin. Melek out wide with Eyango Prizo. Now the ball forward. It is a throw in for Colombe. Throw in that will be executed by Mbelek who plays a long one forward. Header there by Thierry Aluku. Header now by Kazimi Foku. It's an infringement against Colombe. Free kick that will be executed by Nyege. Robert Nyege with his captain, Randy back to Nyege. Hamza, long one forward. Picked up there by Kazimi. Kazimi beats one man, cross from Kazimi. Interception there. And the referee says it's an infringement called against Colombe. Mbabi tells his players to move forward. It will be a long one from him. A long one from Mbabi towards Emga. Header there, won by Hamidou Hamza. In midfield now, Issa Fadi beats one man, but fails to beat the second man. Randy picks it up. Clearance there by Hamza. A Yango Prizo for Colombe. Etienne. And it is an infringement against Colombe for the follow-up by Thierry Aluku. We are playing the final minutes of action here. In the first half, it is match day 14. And if we are in match day 14, it means it is the first match of the second round of action in the championship. Both clubs want to bounce back to the top of the championship. Free kick that will be executed by Captain Randy Tungwe. We know the full force of his shot. Cotonsport with
A 4-man wall. We are some 35 meters away from Marcelin Babi's goal. Randy moves forward. A shot from Randy. It is a goal for Colombe. Marcelin Babi completely misjudged that one, and Randy Tungwa scores a majestic free kick. It is 1 for Colombe, 0 for Cotonsport. Emmanuel. Autant je vantais tout à l'heure la clean sheet de Marcelin Babi. Et je vous l'ai dit, c'est vrai, il lui est arrivé de faire d'excellents matchs Armstrong, chers auditeurs, chers téléspectateurs plutôt, de MCTV. Mais là, Marcelin Babi, il voit pourtant le départ du ballon. Il voit le départ du ballon, Marcelin. Mais c'est une arconada qui nous fait quasiment à la fin de la première mi-temps. J'ose espérer qu'il ne va pas sortir du match et surtout qu'il va permettre à ses coéquipiers justement de ne pas sortir du match également. Sinon un but concédé comme ça, dans ces conditions-là, peut déstabiliser toute une équipe et les empêcher de faire une deuxième mi-temps. Mais heureusement, les cotoculteurs, ils sont quasiment coutumiers du fait. J'espère justement que la mi-temps, les 15 minutes à venir de pause, vont leur permettre de se remettre la tête dans le guidon et de poursuivre la rencontre. Alors que l'arbitre siffle les 2 coups de sifflet final passés par la tétologie pour un but à 0 pour Colombe, mon cher Armstrong. 0 pour Cotonsport le Garoua. Et but concédé sur coup franc tout à l'heure. Coup franc somme tout évitable et surtout que là-dessus Marcelin Babi aurait dû, à mon avis, empêcher ce ballon de rentrer. Mais je pense aussi, pour finir, qu'il a eu, Marcelin Babi avait 2 idées en tête: repousser le ballon et le prendre directement. Et quand on a 2 idées dans la tête comme ça et que le ballon vous arrive vite fait, ben vous pouvez un peu gamberger et surtout concéder un but gag. Les grands gardiens également en concèdent. On va lui pardonner ça, Marcelin, et prier pour qu'il revienne dans le match en toute quiétude. A tout à l'heure pour la reprise ici au stade Amadou Ahidjo de Fadela Yaoundé. And we go for second half action here. It's still 1 for Colombe, 0 for Cotonsport Garoua. Match day 14, Élite 1 Championship. The top match here in Yaoundé. 3 substitutions for Cotonsport at halftime. We have Carlos Amadou Yuguda was coming for Amadou Ahidjo. And it's whistled too. Good save there by Marcelin Babi. Equally, Abdurrahman Daman has come in for Danasabe Tanko. And Rodrigue de Ela has come in for Fadil Issa. Rodrigue will pick up the defensive midfielder role, while Mangele will move forward as a central midfielder for Cotonsport with 2 attacking options: Yukuda Carlos and
Dawai, or rather, Abdurrahman Daman. Dawai with the free kick for Cotonsport. Dawai, header there by captain Randy Njuma picks it up. He plays the ball forward to Bristinju. Good interception there by goalkeeper Marcelin Babi. Casimir Foku with the free kick or the throw in now for Cotonsport. Picked up there by Njuma Ikose, Harrison Ford. And it is a free kick against Colombe. Colombe begins second half of action with 2 missed opportunities as they look to consolidate their lead. Up with scores we already have in here. Scores already in. We have Canon 1, Stade Rennais 0 in Melon. We currently have Dynamo 3, AS Fortuna 1 here in Yaoundé. Victoria United beat PWD in Bamenda by 1-0. PWD's first defeat at home. Here we have Colombe 1, Cotonsport 0. In Bafoussam we have 1 for Aigle Royal de la Menoir and 1 for league leaders in Isport. And it is the second half of action in Melon. 1 for Aigle du Mungo and 0 for Gazelle. Will it be a blank day for the guys from Garwa? As both teams from Garwa chase score out here. Abdurrahman Daman Buba has taken over the captain band from Cyril Doktoum at Cotonsport of Garwa. A long throw from Belek. The ball now with Mangele in midfield for Cotonsport. Roger Mga. Belek for Colombe. Avama intervenes and puts the ball out of action. A throw in for Colombe in Cotonsport's half. Belek, a cross on Belek, interception there by Avama. Bristinju picks it up, a cross from Belek, and it is a throw in for Colombe. Colombe suffocating Cotonsport in this first half, in the first minutes of the second half. A crossing from Belek. Ball caught there by goalkeeper Marcelin Babi. He plays a short one with Avama Jimmy. Avama assessing his options. He plays with his defense partner, or his partner in defense, Thierry Aluku. Aluku back to Avama. Avama pushing the ball forward. He plays back with Aluku. Aluku with the long ball forward. Interception there by Njuma Ikose. Roger Mga for Cotonsport. Harrison Ford, John Kep. He plays ball out wide to Abdurrahman Daman. Daman with a crossing. Header! Straight at goalkeeper Sombang. First 5 minutes of action, and the first real meaningful action in the second half goes to Cotonsport of Garoua, Emmanuel. Ah, quelle action de but justement pour le Cotonsport de Garoua. La rentrée de Daman, vous le rappeliez, qui en même temps arbore le brassard, justement. Il fait un superbe centre de la droite vers la gauche, mais là-dessus le timing il est bon, mais sauf que l'orientation justement de ce ballon ne se fait pas dans la règle de là. Il tire quasiment, il tête ce ballon sur le gardien de son bord, justement, qui n'a pas trop de difficultés à l'empêcher de rentrer dans ses filets. Il aurait dû, à mon avis, l'orienter, justement, faire une sorte de Mambiyi, juste au bout de Aboubakar Vincent, on en a souvenance, justement, au Qatar, contre le Brésil. Aïe aïe aïe, généralement ces ballons, soit on les met pas sur le gardien, soit on fait tête piquée, soit on les met quasiment hors de portée du gardien de but. Mais quand vous mettez sur lui, ça ne donne rien, mais on se rend à l'évidence quand même que la rentrée du nouveau capitaine, justement, Daman, va amener quelque chose de bien.
Ndondo était davantage défensif justement, mais là Daman rentre pour amener du sien offensivement et surtout à faire des centres. Donc celui de tout à l'heure qui aurait dû à mon avis permettre au cotonculteur Armstrong de revenir au score. Ça n'est, on l'espère, que partie remise, même si Colombe Judia quand même ici, pour cette entame de deuxième mi-temps, se comporte nettement mieux que dans de la première. Cotonsport would want to leave from this game at least with a point. Colombe would want to leave with maximum points as Colombe makes its way steadily to the top of the table, where the fans of the team from the South region believe their team belongs. Throw in from Cyril Tung. The ball in midfield now. And the referee says it's an infringement against Cotonsport. Thierry Aluku. It's an offside situation against Abdurrahman Daman. Mangele out wide with Aluko, a long one from Aluko towards, and a shot! Roger Emga had the golden opportunity to equalize for Cotonsport Garwa, but unfortunately he did not make it here, while there was the goal gaping for him. An unfortunate bounce, but the ball went wide, Emmanuel. Aïe aïe aïe, Mamson, les cotonculteurs vont certainement regretter ces occasions devant danger. Ça aurait dû être un cadeau partout parce qu'en première mi-temps, le gardien de Cotonsport de Garoua a fait un cadeau justement à l'équipe qui les reçoit aujourd'hui. Et là, les défenseurs justement voulaient lui emboîter le pas dans ce sens-là. Mais qu'a fait l'attaquant de Cotonsport de Garoua, Roger Mga, qui là-dessus n'a qu'à contrôler ce ballon et le mettre de portée du gardien. Mais il choisit justement de le fusiller, mais on le comprendra. En réalité, on ne va pas le guillotiner pour ça. Parce que vous l'avez rappelé, vous n'avez de cesse de le rappeler derrière son banc, parce qu'il est international, parce que justement son transfert maquette connaît une plus-value. Quand on est en face de lui, on a envie de le fusiller parce qu'on le craint. C'est aussi ça l'importance d'avoir un gardien de renom, un grand gardien. Aujourd'hui, son ball le démontre en suffisance. Même si là-dessus, mon cher Armstrong, Roger Mga, en l'état, aurait dû permettre au Cotonsport de Garoua de revenir au score ici, dans cette tente du stade Amadou Ahidjo. Ça n'est pas fait, ça n'est pas encore fait, mais on espère, on a bon espoir que ça risque d'être le cas, et égard justement à la transformation qui est faite à la mi-temps par le coach David Pagou, même s'il n'est pas sur le banc de touche. C'est quoi ça? Colombe attacking again, interception there by Avama. Harrison Ford picks it up for Cotonsport. Coton still controls, but in their own half. Now Thierry Aluko, he plays out with Frédéric Dawai, Mangele. Cotonsport Garwa patiently building up play in their own half. A long one from Avama. He goes forward. Unfortunately, the ball rules out of action as Abdurrahman Daman picks it up, but the referee says it is an infringement against Cotonsport, which will be a free kick for the boys from it will be a free kick for
The referee says it is a free kick and not a throw-in. Robert Nyege with a long one forward. Header there by Brisinju. Etienne Bayane. And it is chicken! Good save by Maxime Mbabi. Maxime Mbabi, who goes down and with the help of his post, clears the ball out of action. A follow-up by his full defenseman. It will be a corner kick for Colombe. Foku with a short one to Randy. A shot from Randy. Interception there by Thierry Aluko. As Cotonsport attacks, Mangele moving forward. He plays out wide to Daman. Daman has the ball on the left flank. Daman has Hamza to beat. And will be a throw-in to Cotonsport Garwa. Mangele in control. He plays a back pass to Frederic Dawai. That was a poor one. And the referee says it is a free kick for Cotonsport Garwa. Emmanuel. Un coup franc en faveur de Cotonsport de Garoua-Armstrong, mais sur une action bien menée par les attaquants de la Colombe du Dia. Le Cotonsport de Garoua en apnée aurait pu se retrouver mené par 2-0 ici dans cet stade Amadou Ahidjo. Mais là, on va dire que Marcelin Mbabi est capable du meilleur comme du pire. Il avait été capable du pire tout à l'heure à la lisière de la pause, mais là-dessus, sur une manchette dont lui seul le secret permet au Cotonsport de Garoua de n'être mené que par 1-0. Un arrêt extraordinaire justement qui ricoche la barre et là-dessus sa défense l'a suppléé heureusement. C'est peut-être de bon augure justement pour le Cotonsport de Garoua qui est en l'état peut, avec un but marqué, peut se permettre de revenir au score et entreprendre justement un résultat tout autre qu'une défaite ou un match nul. Aïe aïe aïe, quelle action, quel arrêt de Marcelin Mbabi. Je pense que sur le but de tout à l'heure, on le dira jamais assez, il avait deux idées en tête justement dans son mindset. Il était question pour lui de faire un arrêt tout de suite ou bien de détourner ce ballon en corner. Mais mal lui en a pris certainement la deuxième idée. Et en pile dessus, ben, il a fait une faute de main justement qui permet à son équipe d'être mené par 0 but contre 1. Même si là-dessus, mon cher Armstrong, très mauvaise entente, on va le dire comme ça, très mauvaise communication entre le défenseur central et Marcelin Mbabi qui pensait récupérer ce ballon après sa tête de ton défenseur sur lui, mais tête mal donnée, mal ajustée et qui permet au Cotonsport de concéder un énième corner. It's a third corner kick for Colombe in this game. Second in this second half. Cross comes in, header there by Carlos Yukuda. Paul Henrichike on this free kick. I can count 1, 2, 3, 4, 5 players of Colombe to go in for that one. A high one. Header there by Thierry Luku. Emga clears his zone now. Carlos Yukuda controls. He beats one man, but the ball goes out of action. A throw in for Colombe. Mbelek with this throw in for Colombe. Clearance by Avama, header there by Amiru Hamza. Mangele in midfield. Mangele is still in control. He plays with Avama. Avama plays the ball forward. Rodriguela, still Cotonsport. Good intervention there by Mbelek. Randy plays the ball out wide, but picked up there by Eyango. Harrison Ford. Harrison Ford has one man to beat. Eyango shoves him off the ball. Header there by Avama to Aluku. Aluku to Mbabi. Mbabi to Avama. Cotonsport of Garoua building up play from their own half.
Aluko on the ball. Equalizer, Alden Melong. So it's 1 for Aigle du Mungo and 1 for Gazelle. Colombe du Ja, who is on a good run. If the game was to end in this way, it would be a 10th straight win for Colombe in the last 3 games. And though it's still early days, but these players for Cotonsport of Garoua who are playing for the 18-time champions of Cameroon would be under some pressure because the gap with leaders Unisport Bafang will keep increasing. Carlos Yukuda for Cotonsport of Garoua still controls. Intervention there by Nyege. In the absence of Cedric Njomo, it is Nyege who stands in. Still in Doutoum, he loses out. Mbele clears his zone. Etienne Bayene. Rodriguez for Cotonsport. Roger Amga. Harrison Ford, John Kep still with the ball. Rodriguez. Navi qui reçoit ce ballon, il doit enclencher une frappe, même s'il y a une forêt de jambes, le Colombo du Ja, mais là il veut faire enclencher un terreur et se remettre un peu d'air pour tirer. Maluan a pris la défense et regroupé et c'est une occasion à mon avis devant un danger. À la 65e minute ici au stade, Amadou Aïdjo, le Cotonsport de Garoua, essaie de porter le stockade pour revenir au score. Mais sur cette action-là, Mangele, dont on loue les performances de Montpellier, surtout le dépassement de fonction là-dessus, c'est un peu manqué, on va le dire comme ça. Mais on espère que les joueurs de Cotonsport de Garoua finiront par trouver la faille. D'ailleurs, j'étais le disant, en première mi-temps, vous en avez souvenance. Et que les occasions de manquer devant danger comme ça, généralement, produisent l'effet inverse. Ça a été le cas à la 44e sur ce coup franc. Et ça continue de l'être pour le Cotonsport de Garoua qui n'arrive toujours pas à trouver le cadre, qui n'arrive toujours pas à être clinique. On espère qu'avec la rentrée de Daman, aidé en cela justement par la justesse des avant-centres, ça va se faire alors que Armstrong, le staff technique de Cotonsport de Garoua, prévoit du 109, un double changement à venir dans quelques minutes ici au stade Amadou Aïdjo pour espérer permettre au Cotonsport de Garoua de ne pas rentrer bredou ici dans la cité capitale, Yaoundé. Definitely, Cotonsport would like to go back with at least a point because journeys down south are not always easy. Cotonsport of Garoua preparing 2 changes. I can see Monterio, Dunjun, and equally Daniel Andela preparing to come in for Cotonsport of Garoua. Aluko picks it up. Plays with Avama. Avama plays a long one forward. Interception there by Mbelek. One there by Rodrigue. Mangele with the ball diagonally. 2. Harrison Ford. Harrison Ford has 1 man to beat. Harrison Ford, he beats the second man. Harrison Ford moving forward. Good interception there by the defense for Colombe. Chico plays the ball. Interception there by Hamza. Picks it up from Colombe Messi. Hamza moving forward. And it is a foul against Thierry Aluko. Substitution for Cotonsport of Garoua. Cyril Doutoum
and Cyril Dotun and Roger Amga moving out. They will be replaced by Daniel Andela and Monterio. One substitution in attack and one substitution in defense for Cotonsport Garoua. Coach David Pagou has already done all his 5 changes in this game. He's throwing everything into the game. Another free kick for Colombe. The fans out here are expecting bis repetita from Randy, but no. Randy goes diagonally with the ball to Njuma. Njuma still in control. A shot from Njuma. And the ball goes out wide. But it was a dangerous one there for Colombe. Thierry Aluku for Cotonsport. Mangele picks it up in midfield. Mangele gives a pass forward. Daman. It was a poor one from Daman to Monterio. Substitution for Colombe. 2 players who are coming in. Luc Bidet will be coming in for Brisinju. And equally, David Mbazo will be coming in for Njuma Ikose. Luc Bidet for Brisinju and David Mbazo for Njuma Ikose. First 2 substitutions for Colombe. Emmanuel, if I was to come to you, the question I will ask is, at this moment, que faut-il faire pour égaliser pour le Cotonsport de Garoua? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut du 109 déjà, ça y est, c'est fait. Il faut que les ballons parviennent surtout aux 2 avant-centres et il faut qu'ils soient cliniques tout en évitant de se faire découvrir comme sur cette action. Good intervention there by Andela. And it is a corner kick for Colombe. Another question for you, Emmanuel. À this moment, est-ce que le Cotonsport a les atouts pour revenir à le match? Absolument, ils ont les atouts en réalité, même s'ils ont concédé le corner, ils ont les atouts pour revenir dans ce match, à condition justement d'être clinique et surtout avant d'être clinique, que les ballons parviennent aux attaquants. Et même sur balle arrêtée, pourquoi pas, puisqu'on est avec vous et on revient justement pour les solutions à venir pour le Cotonsport de Garoua. Pour la Richike, for this free kick. Yes, very big man to target in the penalty area. The ball with a Yango Priso, a crossing from him. Chico! The ball goes wide. It was an opportunity for Colombe to double their lead. Unfortunately, Chico did not make use of that action. Clearance there by Cotonsport Garoua, building up play from their own half. On a parlé de tous les acteurs, justement, des joueurs qui ont commencé, de ceux qui rentrent. Non, c'est Armstrong, mais il est de bonne loi également que nous parlions du trio arbitral, honnêtement, surtout du central, qui jusqu'à l'heure actuelle fait exceptionnel. Il fait un super match. Il fait vraiment son match, honnêtement. Très bon psychologue. Et ça permet également aux acteurs, justement, de bien se produire sur le terrain. Même si là-dessus, la défense couvre bien ce ballon pour le faire jouer en 5,50 m. Et là, Slimbabi, Armstrong ne doit pas confondre vitesse et précipitation. Il reste du temps, il reste... on joue la 73e. Évidemment qu'il y a l'extra time consécutif aux arrêts de jeu, singulièrement au remplacement. Mais il y a du temps pour faire la remontada. Mais avant la remontada, il faut d'abord revenir au score.
C'est ce que vont tenter de faire les joueurs de Cotonsport de Garoua. Peut-être si le Mbabi dégageait. Aïe, 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 aïe. C'est ce genre de dégagement dans l'arc qui ne sont pas bien à voir, surtout quand vous êtes mené. Heureusement que là-dessus, il y a une faute. Mais c'est pas de bon augure quand même pour Cotonsport de Garoua. S'ils veulent revenir au score, s'ils veulent rentrer de Yaoundé avec au moins un point dans la JBCR, on va suivre avec vous, mon cher Armstrong, les résultats, surtout les concurrents directs, donc Unisport, les Gazelles. On suivra ce qui se passe. Parce que le Cotonsport de Garoua, en cas de défaite, pourrait voir revenir les concurrents. Juste pour rappel, à Bafoussam, nous allons suivre cette attaque d'abord du Cotonsport. Intervention de la défense de Colombe. Rodrigue est là. Personne duel au milieu de terrain, mais il récupère le ballon encore. Mangele pour le Cotonsport. Il joue la passe vers Harrison Ford. C'était trop profond car la passe de Mangele. Là-dessus, il y a de l'idée, là, mais après, dans l'exécution, ça ne se fait pas dans la règle de l'art. C'est ce genre d'occasion comme ça, ou du moins d'action, qu'il faut amener jusqu'au bout. Il a eu l'idée, une superbe idée justement d'orienter le jeu, d'aérer ce jeu-là du côté droit de la tête de Cotonsport Garoua, mais malheureusement dans l'exécution, ça ne s'est pas passé dans la règle de l'art. Armstrong. Les concurrents directs de Cotonsport, il y a la frappe. Bel arrêt de Edouard Somban. Et sa défense, Véogre, avec Casimir Fokou qui se dégage. Il y a Unisport qui a fait 1-1 Bafoussam contre l'Aigle Royal de la Mainois. Il y a Gazelle qui fait 1-1 du côté de Melon contre l'Aigle Royal du Mungo. Il y a Canon qui fait une belle opération du côté du Mungo ou du côté de Melon avec une victoire contre le Stade de Rénan. Il y a PWD qui a perdu à Bamena contre le Popo 1-0. Et donc, Cotonsport de Garoua, sur les 15 dernières minutes du match, a devoir de soit égaliser et pourquoi pas prendre même la victoire. Ah, pourquoi pas prendre l'ascendant justement, surtout quand vous rappelez le résultat de cette équipe du Unisport du Yoncam quand même qui se comporte super bien, surtout à la phase aller. Mais là, le Cotonsport de Garoua a une carte à jouer en réalité, se remettre davantage la pression pour l'Unisport. Et pourquoi pas se maintenir dans le duo de tête s'il lui arrivait, s'il est arrivé au cotoculteur aujourd'hui, alors qu'il va rester 14 minutes dans le temps réglementaire, exclut l'extra time, de revenir au score et surtout de remettre un deuxième, synonyme de victoire. Mais attention quand même, attention, super couverture, superbe couverture honnêtement. Autant on s'extasie souvent quand les attaquants, les milieux offensifs font des occasions d'exception. Mais là-dessus quand même, belle couverture du défenseur justement qui à la dernière minute préfère assurer en touche pour permettre à son équipe, à ses coéquipiers justement de se regrouper. Il reste du temps Armstrong, en espérant que ce temps leur soit favorable au cotonculteur. Armstrong. We have 40 minutes until the end of action here. The long throw in for Colombe. Mbelek puts it. Clarence, Randy. First time blocked. Randy again. Deflection. Good intervention now by Marcelon Babi. Frederick Dawai with the ball. Interception there by Casimir Fokou. Luc Bidet. Rodriguez picks it up for Cotonsport Garoua. Now Andela who came in and he's now placed as the right centre back while Avama plays as the right back. Avama who began the game as the right centre back. A very versatile 17-year-old. Montero fails to pick that one up. Une autre question, mon cher Emmanuel. Est-ce qu'il y a une pression en portant ces mains du Cotonsport de Garoua? Absolument, on a une pression quand on a le pédigué de Cotonsport de Garoua, quand on a remporté autant de titres, 17, 18 si j'ai bonne mémoire, et 7 coupes du Cameroun. Forcément, quand on est l'ombre du football camerounais depuis quasiment ces 2 décennies, on a une pression. Honnêtement, le Cotonsport de Garoua, c'est le pendant de l'Olympique de Marseille, que dit du Paris Saint-Germain maintenant, et du coup, quand on arbore le maillot de Cotonsport de Garoua,
On a une pression pour le staff technique et davantage pour les joueurs qui savent qu'ils ne sont pas assez suppléés compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de recruter. Et ça devient un problème quand même entre guillemets, même si jusque-là, le Cotonsport de Garoua s'est super bien comporté. D'ailleurs, un internaute m'a rappelé ça. Après que j'ai mentionné que le Cotonsport de Garoua n'a pas recruté, justement pour un club comme le Cotonsport de Garoua qui a été exempté de recrutement pour les raisons que l'on connaît, eh bien, on doit les applaudir justement quand l'État qui se retrouve deuxième, mais quand on est Cotonsport de Garoua, qu'on est recruté ou non, on n'a pas droit, j'ai envie de le dire comme ça, à l'échec. L'échec n'est pas un vocable justement dans le style engagé du Cotonsport de Garoua. Il faut gagner, il reste du temps, même s'il y a du remplacement côté Colombe, pour y ajouter du 109 évidemment, et surtout pour essayer de bétonner à quasiment 12 minutes de la fin du match, 12 minutes de temps réglementaire. Mon cher Armstrong. 12 minutes until the end of the game. 2 substitutions for Colombe. Ako Kalistus comes in. Equally, Jude Eno comes in. They come in and they replace Paul Arichike and Eyango Prizo. Cotonsport attacking from the right flank. Avama Jimmy across from Avama. Clearance by Jude Eno. Kalistus move forward for Colombe. Rodriguez. Oh, il y avait pourtant de l'idée en son et cet externe justement qui vient de la droite vers la gauche. Mais après, le ballon ne trouve pas preneur. C'est un peu le handicap, c'est un peu ce qui manque au Cotonsport de Garoua aujourd'hui. Il y a certes des attaquants, il y a les avançants, mais après, les ballons ne leur parviennent pas. Et quand même les ballons leur parviennent, ils ne sont pas cliniques. Aïe, 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 c'est certainement c'est ce à quoi justement devoir s'en tenir, devoir travailler, j'ai envie de dire, l'entraîneur international David Pagou, ce Cotonsport de Garoua, certainement en espérant qu'on leur permet de recruter. Et si on leur permet de recruter, forcément, le premier chantier, ce sera recruter des avançants cliniques, parce qu'il y en a ailleurs et qui peuvent faire un grand bien au Cotonsport de Garoua, Armstrong. Et c'est terminé du côté de Mélan. Un pour l'Aigle Royal du Mongo et un pour Gazelle de Garoua. Back onto the field of action. It is Colombe who picks it up in midfield. Ako plays out wide to Etienne Bayene. 10 minutes until the end of action here in Yaoundé. Hearts are beating. The tension is palpable. We have a cool climate or a cool weather, but the temperatures are quite high because while Colombe expects to carry the game, Cotonsport wants to get at least a draw. Edouard Sombang, who is gunning for his 7th clean sheet of the season. If the game was to end this way, Edouard Sombang will become one of the highest goalkeepers with one of the goalkeepers with the most clean sheets in the championship. That's 7. Cotonsport still attacking. Dawai, the ball with Montero, Enojut, Foku still in control. Interception there. Abdurrahman, Yukuda now. Yukuda still picks it up. But Randy for Colombe, it's a little bit scrappy in midfield. Now, Abdurrahman for Cotonsport Garoua, a long one from Abdurrahman. The ball goes to goalkeeper Edouard Sombang. Casimir Foku suffering from some cramps. And the referee tells medics to intervene in the field of action to help Casimir Foku out of action. Right now, the fans out there in Garoua will be gnashing their teeth, expecting at least a comeback draw, a comeback goal to get a draw from this one. While
the fans in San Melima or any other area in the South region will be expecting to get maximum points from this game. Un contraste en réalité, vous faites bien de le mentionner parce que du côté de Garoua en ce moment, on a envie que le Cotonsport de Garoua revienne au score, et du côté de San Melima en revanche, on a envie que l'arbitre central, le directeur de la rencontre, on arrive à siffler la fin du match. Alors que là, il y a un joueur de la Colombe, mon cher Armstrong, qui sort sur civière. On espère pour lui que ce ne soit pas grave. J'ai un manque quand la civière rentre et que le joueur sorte sur civière dans ces conditions-là. On se pose pas mal de questions. Mais on espère pour lui. Ouais, il se relève, il fait bien faire. On espère pour lui que c'est sans gravité. Et qu'à la limite même, il pourra repartir avec ses coéquipiers pour conclure cette rencontre. Ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas, Armstrong. Vous le disiez, hein, du côté de Garoua, que ce soit en Galbidjé, le siège de Cotonsport de Garoua, ou du moins là-haut, le Cotonsport de Garoua profite ses entraînements, que ce soit du côté de Plateau, du côté de Yélois, également du côté de Marouaré, et même de Djamboutou. On a envie que le Cotonsport de Garoua, l'équipe phare, revienne au sol, résister sur cette action. Oh, superbe sortie en raquette quasiment hein, de son banc qui là-dessus évite dans son équipe l'égalisation. Il est bien son banc. C'est le 6e arrêt d'Edouard Somban. Absolument, 6e arrêt du match. Et quel arrêt là-dessus, parce que là il jaillit tel un félin justement pour empêcher l'attaquant de Cotonsport de Garoua d'être le premier sur ce ballon. Et je pense que s'il avait touché, il l'aurait piqué, il aurait fait un petit ballon. Que le score, en l'état, serait 2 buts partout. Bravo à son banc justement qui justifie, pourquoi pas, sa sélection pour la crème marocaine il y a quelques mois, il y a quelques semaines, du côté du Royaume terrifiant justement, mon cher Armstrong. Cotonsport Garoua attacking through Harrison Ford, John Kep. Intervention there by the defense. Last 5 minutes of action here at the Amadou Ijon Stadium in Yaoundé. If you are just joining us, this is the Elite 1 Championship. Match day 14. The second game here between in Yaoundé today between Colombe and Cotonsport Garoua. Colombe leading by 1-0 in the first game. Dynamo of Douala beat AS Fortuna by 3-1 with a brace from Jules Manco. Colombe Juja preparing for another substitution. It is Cotonsport Garoua attacking. A little bit of hesitation by Edouard Sombang, but at the end of time he made the right decision and picked it up. Edouard Sombang with a long one forward. Cotonsport Garoua through Harrison Ford Jonkep. A shot from Harrison Ford. Niegel intervenes and the ball goes out of action. A dead corner kick for Cotonsport Garoua. I can see Captain Randy Tungwe not happy with the substitutes because they are distracting goalkeeper Edouard Sombang in his goal. Randy Tungwe calming his goalkeeper Edouard Sombang. Here substitution for Colombe. Hervé Dedi Kinge will be coming in for Casimir Fokou. Casimir Fokou, if I was to borrow some few words in the French language, I would say il est quasi diminué. C'est terminé pour lui. Dedi Kinge who scored. Dedi Kinge qui fait son entrée à la passe de Casimir Fokou. Corner for Cotonsport Garoua. Corner. The ball comes in. Headed there by Randy Mangele again. A cross from Mangele. Clearance by the defense of Colombe. And it is a free kick.
Ah ouais, il y a une faute en réalité, mais une faute somme toute évitable à Armstrong. Another corner kick for Cotonsport Garwa. 2 in the last 35 seconds. Free corner kick that will be executed by Mangale. Will it be another assist for the midfielder this season? Mangale looks, and it is a tussle there between Mbelek and Andela, or rather Aluku. The ball comes in, missed everyone. And goes out. It is a throw-in for Colombe in their own half. Oui, mais là, normalement, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, justement, les joueurs de Cotonsport de Garoua. Ah, une faute somme toute évitable, hein, et là ça va permettre aux joueurs de la Colombe de garder le ballon pendant 30 secondes au moins, alors qu'on est en plein dans les arrêts de jeu, dans l'extra time, mon cher Armstrong. Et du côté de Garoua, ça commence à cogiter. Les supporters se disent que le résultat de ce match risque de ne pas changer en leur faveur. Mais sur la forme globale, Emmanuel, quelle est votre analyse du jeu? Eh bien, sur l'ensemble, depuis la première mi-temps, en réalité, le Cotonsport de Garoua a eu des occasions en première et même en deuxième. Eh bien, des occasions de vendanger en réalité. Mais Colombe sur quasiment l'une de ses meilleures occasions, sur coup franc, jeu direct. Ben, ils ont marqué, et dans cela quand même, par le gardien de Cotonsport de Garoua, on ne le dira jamais assez, parce que pour moi, ce match-là, au pire des cas, aurait dû se solder par 0-0, si le portier de Cotonsport de Garoua n'avait pas fait cette faute. Mais il reste du temps, il reste 2 minutes environ d'extra time, le Cotonsport de Garoua garde le ballon, on espère que peut-être sur cette action-là, ça peut faire quelque chose de... Aïe, aïe, aïe. Montero had the ball, begging for him to slice it through a shot at the back of the net. Normalement, ce genre de ballon Armstrong qui vient de la droite vers la gauche, on les reprend du pied gauche en réalité, mais on comprend qu'il n'est pas gaucher, qu'il n'est pas droitier exclusif non plus, mais bon, on lui en veut pas à la fin du match, hein, il n'a plus son énergie de l'entame du match, mais normalement il doit tenter une volée du gauche, ce d'autant plus que le gardien Somba était en train de sortir, donc ça pouvait lui être salvateur, pourquoi pas, mais il a tenté un externe du droit en espérant justement que Somba touche le ballon pour faire corner, mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été du goût du directeur de la rencontre, l'arbitre central qui juste là fait un super match. Est-ce qu'on sera les chats de mauvaise augure, vous et moi, Armstrong, pour ce premier commentaire de l'année de MCTV, Cotonsport de Garoua en temps réel. Je pense que ça peut toujours faire mouche justement sur ce ballon. Très belle tête défensive justement le Coton de Colombe qui renvoie ce ballon le plus loin possible de la limite de leur but. On va certainement en rester là. Mais ça tombe jamais. C'est là où Babi doit user justement de son bon jeu de pied pour emmener ce ballon là. We are practically in the last minute of action here, Emmanuel. And the fans of Colombe are already celebrating. Une dernière question, Emmanuel. Est-ce que si ça verrait que ce match se termine à 1-0, est-ce que ça serait un coup au moral des joueurs du Cotonsport de Garoua?
Ah, ça peut être un coup en réalité, votre question elle est super sympa, compte tenu de la manière dont ils ont consommé le but, la manière dont ils ont encaissé, parce que c'est un but gag, c'est un but quasiment contre son camp du gardien Marcelin Babi. Donc dans ce sens-là, ils peuvent avoir un coup, ça peut porter un coup. Après, le coach Magou, dans sa causette d'après-match, surtout aux entraînements, on va certainement leur mettre le moral au beau fixe. On va rappeler qu'ils ont un autre match, si je ne me trompe pas, à Mélon. Ils iront là-bas dans l'espoir tout au moins de faire moitié vers moitié plein, vers moitié vide. C'est-à-dire que leur descente ici dans le sud du Cameroun pouvait leur permettre d'engranger 6 points, mais ce n'est pas tel cas, c'est un joker de grillé, donc ils en sont à 0 sur 3. Si le match en reste là, donc ils peuvent aller à Mélon faire un résultat justement et repartir dans le septentrion avec 3 points sur 6, ce qui serait sympa. Donc mon frère et ami Gérard Hélé, qui vit et mange Colombe, justement, demande à l'arbitre d'arrêter le match, mais il reste du temps. Il reste du temps. Et si le pape, justement, était là pour les joueurs de la Colombe, eu égard à la manière dont ils ont marqué, ça pourrait avoir une explication. Bon jeu défensif encore de Colombin qui est là-dessus. Il dégage tous les ballons un peu n'importe comment. L'essentiel étant sauf, ils ont marqué. Et là, c'est quasiment la fin du match. Pour les joueurs de la Colombe, il faut gagner ce match. Ils en prennent le chemin. Et ce, quelle que soit la manière, Adamou Salio, président Fernand Sadou, ainsi que tout le staff de l'exécutif, on va le dire comme ça, de Cotonsport de Garoua, vous êtes certainement dessus, c'est d'autant plus que l'arbitre vient de mettre un terme à cette rencontre. 14e journée, première journée de la phase retour. Bon cher Armstrong, tous les internautes, tout cela qui étaient scotchés MCTV, Cotonsport de Garoua en temps réel, certainement dessus de la tournée des événements, mais c'est bien ça le foot. On va s'en tenir là et espérer que le Cotonsport de Garoua, pour la prochaine rencontre, cher Adamou Salio et tous ceux qui nous écoutent, que les contoculteurs s'en aillent faire un résultat pour ne pas repartir complètement bredouille de la partie sud du Cameroun. J'étais Emmanuel Marop, Armstrong et toute la partie technique mêlée de main de maître par Fabrice ainsi que le cadreur, les cadreurs que dis-je. Nous étions en live depuis le stade Amadou Ahidjo. Nous allons devoir, si vous avez convenance, rendre l'antenne et espérer que la prochaine sortie de Cotonsport de Garoua soit une sortie salvatrice, j'ai envie de dire, ou du moins soit une sortie qui aura fait quelque chose de bien. On l'espère bien, et ça risque d'être le cas. Ça risque d'être le cas. On ne peut pas, lors de cette entame de journée, lors de cette entame de deuxième partie de saison, être le chef de mauvaise augure, même si le Cotonsport perd, mais pour le prochain match, on l'espère, le Cotonsport de Garoua s'en ira avec au moins une victoire pour faire le 3 sur 6. Depuis le stade Amadou Ahidjo, en couverture, en commentaire de match comme JDE, Emmanuel Robert Marop, à très vite sur les antennes de MCTV, Cotonsport en temps réel. Au revoir, bon dimanche à tout le monde.